in order for each and every one of us to enjoy the Hindu nation, the ancient, enlightened Hindu civilizational nation. So on Facebook, we have the pinned post where you can share with the hashtag UN recognizes the SPH persecution. And also you can share with the hashtag against Hindu persecution, and you will be able to ensure that you reclaim your Hindu identity just by sharing. Now, the Supreme Pontiff of Hinduism has already given us this platform through his hard work and dedication to ensure that Hindus and the Holocaust that is ongoing is recognized, is shown and told to the world, and for each and every one of us to seek justice for the crimes done against humanity in the Hindu Holocaust, the Hindu genocide. And now it's become as easy as voicing out, and sharing what we have gone through and what Hindus have gone through over the last 500 to 1,000 years. Over the last couple of days, we have been continuously speaking to, we've been literally every single day sharing with all of the viewers about how the persecution against the Supreme Pontiff of Hinduism was exactly systematically strategized, and how the Supreme Pontiff of Hinduism had what he had undergone literally in order to revive Kailasa for each and every one of us. And for millions of us Kailasians across the world, in 2010 and the following years, as we saw the Supreme Pontiff of Hinduism, we witnessed him having to undergo so much of torture and near fatal assassination attempts at the hands of the anti-Hindu militant terrorist forces. It has been absolutely devastating for us to see what all he has sacrificed for us to live the life, a Hindu lifestyle, to live the life that we want and regain a powerful lifestyle based on the sacred Hindu sentiments and the great lineages, the sampradayas that the Supreme Pontiff of Hinduism is reviving. Now, now in the last segment of this series on the persecution against the Supreme Pontiff of Hinduism, as we are presenting what has happened to the world and what in return the Supreme Pontiff of Hinduism has revived, even though he has been through so much. We understood we are going through the various persecutions that are ongoing against the women of Kailasa and the women of Hinduism, Hindu women. Now, from the massacre of the Rudrakanya Sampradaya to making it illegal for Rudrakanyas to even dance and even be associated in any way or form to the temples, and an act which was implemented by the British regime in India. And until today, where so many millions of Hindu women are continuously raped, brutally assaulted by the anti-Hindu militant forces and enslaved and used against and as pawns against the attack against Hinduism. And we have seen rape and sexual assault and gender-based violence being used as a weapon for cultural genocide, whether it is the acts of love jihad, which have happened, which are extremely prevalent, even though the anti-Hindu militant forces have done so much to try to deny that this has happened. And they try to deny the genocide against Hindus that they're doing. Continuously, the gender-based violence is used as a weapon in culture. And how they do it is extremely systematic in so many extremely cunning ways.
intelligent, thought through ways that make the anti-Hindu terrorist forces successfully subjugate and oppress the entire Hindu civilization. If we see, for example, the step-by-step ways that the media had demonized the Hindu sannyasis over the course of the last century itself. And we see the number of assassination attempts against Hindus, and even if we just see against the Supreme Pontiff of Hinduism, we see very clearly the amount of attack that the Supreme Pontiff of Hinduism has undergone for simply the sake of reviving Hinduism, for reviving the nation of Kailasa. And we've seen in the Hindu Holocaust how 5,000 sannyasis were killed, but it was underreported in the media as just 375 deaths. And in other instances, we saw how, for example, the Ananda Marg killings that happened, where the sannyasis from Ananda Marg, 16 male sannyasis and 1 female sannyasi from Ananda Marg, were dragged out of their car and burned alive in broad daylight. And this happened completely out of the hatred and oppression of the anti-Hindu militant forces, them continuously trying to entirely eliminate, entirely exterminate the Hindu population. And we are seeing that happen across the world, whether it is in Pakistan, in Afghanistan, in Bangladesh, in Malaysia, in all these countries. Take a look at the actual Hindu population, the population of Hindus who are there now today, how much it is dwindling, how it is reducing every single day. And ever since the partition of India, when even a Hindu nation wasn't made, but other states had the right to form their own religious nations, the Hindus were put out onto the streets and made to flee overnight because of the amount of violence that was done against them, was executed against them, to immediately flee and relocate their homes in just one night. We saw how many millions of Hindus were jam-packed in the trains, how many were left out of home. And this is happening until today. Until today, Hindus in Bangladesh are continuously displaced and not able to even find a home for themselves. And even after coming to India, even if they find and seek refuge in India, there is still no refuge that they find there's still no refuge that they find to ensure that they are safe and that they can practice their Hindu lifestyle. Despite all of the attacks that are done against the Supreme Pontiff of Hinduism, the Supreme Pontiff of Hinduism is today even opening up Kailasas around India to protect anyone who needs it. And even after in all of the world, they are closing the doors to Kailasa. They're closing the doors to Indians out of fear of the Indian variant or the variants of the coronavirus which are coming out of India, such as the Delta variant and other variants. The Supreme Pontiff of Hinduism has opened up Kailasas around India as COVID protection and multi-layer quarantine protection centers. Now, the United Nations has recognized the different strategies used by different terrorist groups, how they use the media, use absolutely unethical journalism in order to
perpetuate their own crimes and oppression against a certain culture. The United Nations has recognized how different forms of and different tactics are used against cultures in order to make sure, in order to see that in order to entirely oppress and silence a certain population. Now, the United Nations today is being seen and recognized for its international intervention in so many different genocides. But this started in 1945 when the whole world was shocked to see the amount of atrocities that happened under the Nazi regime in Germany. And we had seen how literally so many deaths had happened and such brutal killings had happened against an entire population. And this was the systematic killing of 6 million Jews. The whole world was shocked to find out for the first time what had happened and how this was going on for more than 5 years without them knowing, without any single actor, without any single person knowing about what had happened. The allies at this time, who were allies of the Jewish people, including the United Kingdom, the United States, everyone had come together and actually formed the United Nations in order to ensure that these kinds of crimes against humanity do not happen again. This is the proud beginning of the This is the beginning of the United Nations. And why I'm telling this brief history is because as they began to see the entire world and how different genocides were happening, how entire communities, entire civilizations were entirely silenced, suppressed, and killed by terrorist forces, they understood that this was used, there was a systematic way of them doing so. And not only that, we have seen how, because people came together and understood that this was not the way to live, and collectively they had seen how they must raise the standard of living across the world and bring more and more good across the world, to raise the standard of living. And because people did not deserve to be under threat of such crimes against their basic human rights. And this was in fact the birth of the United Nations Declaration of Human Rights. And why this is important ultimately is because the Declaration of Human Rights, up until the 2000s, had worked in order to bring more education to the world, bring gender equality, bring more awareness about the global warming and the status of the earth and the health of the earth, and bring more awareness on global healthcare, and collectively see to it that the world raises its standards and continues to raise its standards of living. And in fact, the Supreme Pontiff of Hinduism, having recognized the immense amount of work the United Nations has done for improving the standard of living across the world by bringing more education to people and ensuring that there's human dignity and peace as a basic right for so many millions of people across the world. The Supreme Pontiff of Hinduism, through the Sri Kailas Uniting Nations, continuously is working towards global initiatives to continue raising the quality of life of human beings, not just up until the level of education and basic human rights, also for each and every one to understand the sacred lifestyle and
for each and every one to realize their infinite potential. Sanatana Hindu Dharma recognizes each and every single living being for their infinite potential and their infinite consciousness, the power of their consciousness. And this is the standard of living that each and every being is given as a basic right in Sanatana Hindu Dharma. And through the global initiatives of Kailasa and Sri Kailasa United Nations, the Supreme Pontiff of Hinduism has been working towards raising the quality of life of human beings all over the world by bringing superconscious breakthrough to the whole world. This is his highest ambition for every single being in humanity. But just for this, for promising humankind of their infinite potential and raising them in every single way, Supreme Pontiff of Hinduism has undergone immense amount of attack. In this next segment, as we are eagerly awaiting the divine presence of the Supreme Pontiff of Hinduism, we'll just be understanding what the Supreme Pontiff of Hinduism has undergone in order to revive Kailasa for each and every one of us. We'll be right back with you. Continue this segment after a very quick break. I tell you, each Bhava Samadhi darshan is a spiritual treat, enjoy. Spiritual feast, enjoy. Don't miss it. Never miss a Bhava Samadhi darshan. Enjoy Paramashivoham, which is introducing and making you cognize the cosmic principles and cosmic beings. The state of Paramashiva, space of Paramashiva, powers of Paramashiva, being of Paramashiva. I tell you, each Bhava Samadhi darshan is a spiritual treat, enjoy. Spiritual feast, enjoy. Don't miss it. Never miss a Bhava Samadhi darshan. Enjoy Paramashivoham, which is introducing and making you cognize the cosmic principles and cosmic beings. The state of Paramashiva, space of Paramashiva, powers of Paramashiva, being of Paramashiva. I tell you, each Bhava Samadhi darshan is a spiritual treat, enjoy. Spiritual feast, enjoy. Don't miss it. Never miss a Bhava Samadhi darshan. Enjoy Paramashivoham, which is introducing and making you cognize the cosmic principles and cosmic beings. The state of Paramashiva, space of Paramashiva, powers of Paramashiva, being of Paramashiva. I tell you, each Bhava Samadhi darshan is a spiritual. If you start serving others, easily you will get out of many obsessive, compulsive, reactionary patterns and suffocations, because
obsessive, compulsory, reactionary patterns are always centered on selfishness, arrogance, violence. If you start serving others, everything will become all right. All over the world, I want the Rathotsava to happen. From Guru Purnima to Navaratri. I want all Annalayas to be open to people. Give free food with a free library. Food for stomach and food for consciousness. Both. One book, my Bhagavad Gita, will be gift. Yes. Go Let us from begin house to by house, first door to understanding door. the great contributions Collect of whatever people can come through contribute. the Nityananda Sacred One Arts handful of University, rice, where $1, the mission or is to any create small a beautiful 1 Vedic kg vegetable, anything people do. It's one of the best spiritual practice. Madhugari Bhiksha. If you guys start doing this, everything, all the best things will be showered on you guys, and Paramashiva more and more will manifest in temple also. Yes. Let us begin by understanding the mission, vision, and the work of the Supreme Pontiff of Hinduism through the Nityananda Sacred Arts University, where we have literally seen how the Supreme Pontiff of Hinduism single-handedly revived the beautiful ancient Hindu civilizational nation. Nityananda Sacred Arts is established to preserve, revive, and spread the Vedic temple arts, architecture, and artifacts for people to live and experience the rich, conscious-based Vedic heritage. The temple-based arts and architecture is a science based on the perfect framework of cosmic laws, sacred arts geometry, proportion and symmetry, sophisticated mathematical principles, and cardinal directions. Amazing things that people are today still not understanding. This science is grounded on sacred truth that a temple is a miniature of the cosmos, comprising the 5 elements: earth, water, fire, air, and ether, and its presiding deity, the worshipful God form. Every aspect of temple and temple rituals and temple arts, from the size, the shape, the material, structure, density, and the size of the halls, the pillars, the portiques, the facing directions, to the process of installing a deity and the arts form used, all these are revealed in the Veda Agamas. The source scriptures such as the Stapatya Veda or the Vastu Shastra or the Shilpa Shastra are all these source scriptures for each and every one of these great sciences. And here we have the Shastra Pramana about the Shilpa Shastra. So Shilpastri, works of art, are imitating the divine forms by knowing the artisans metrically interpret the laws of knowledge and the sacred hymns from the yes, we go on now. So this is the Shastra Pramana for the Shilpa Shastra, for the sacred arts of Hinduism. Sorry, there appears to be a technical glitch in the slides. Can we just have, if the NTV volunteer can just stop sharing and then re-project the slides?
Sorry to all the viewers for that technical difficulty. Now, as we are awaiting, we are just minutes away, and we are eagerly awaiting the darshan of Paramashiva, the live Nityananda Satsang, as the Supreme Pontiff of Hinduism will be gracing us with his divine presence, and each and every one of us will be able to imbibe the powerful cognitions as the Supreme Pontiff of Hinduism is continuing to reveal the divine truths on conscious sovereignty. Yeah. So here we have the Shastra Pramana from the Rig Veda, Aitareya Brahmana. This is chapter 6, line 5, verse 27. And here it's the English translation says, Shilpani, the works of art of man, is the imitation of divine forms. By employing their rhythms, the artisans metrically reconstitute and interpret the limitless knowledge of the sacred hymns from the limits of human ability. An amazing verse that literally tells us about how the arts are done, how the arts are made. The next slide, please. Modern architecture has much to learn from ancient temple sciences. Several researches and studies have proven the indigenous perfection of the Vedic architecture. It has been scientifically proven that the characteristics, configuration, geometric configuration of the Hindu temple built the extraordinary perfection has significantly increased against earthquake movements, resulting in creation of everlasting structurally sound structures which are proven earthquake resistance. And the source is from the architectural heritage and seismic design with reference to Indian temple architecture. From the World Conference on Earthquakes Engineering. Yes, the next slide, please. Temples are living spaces where pure superconscious energy resides in infinite continuum, having its own independent intelligence beyond time and space. And the Nityananda Sacred Arts University, as it is spelt with a C as it is envisioned to be a city of its own, was founded by the Supreme Pontiff of Hinduism. Actually, it was started by the Supreme Pontiff of Hinduism well before he established began his official mission to revive Kailasa when he was just barely 8 to 10 years old, as he himself was carving the deities, carving Sri Chakra, and learning from his gurus on how to carve deities and how he would imbibe the science from his gurus in order to ultimately revive it for each and every one of us today. The temple arts and lifestyle for superconscious breakthrough means to procure, collect, traditionally make, preserve the temple arts and the temple traditions and cultural heritage. Another vision statement is to spread the temple arts and architecture in its highest form as a celebrative lifestyle of peace and bliss, as per authentic scriptures. And another vision statement is operate as a university of learning the science and applied technology of sacred arts and temple architecture. As well, to provide training, livelihood to Stapatis, a generation of temple architects to preserve the rare temple sciences. And creating a beautifully highly evolved humanity, a civilization of new species, following the rich Hindu Vedic lifestyle. And the Vedic Hindu civilization, both in its lifestyle, tradition, arts, and its architecture. The Supreme Pontiff of Hinduism had envisioned the Pandyan Chettinad architecture for the construction of all the buildings and the Madurai architecture for all the temple construction. For all the Hindu gods and deities, vigrahas, idols for worship, and their vahanas, vehicles and chariots for procession, and just about everything that brings out all the grandeur and galore one can imagine, which is truly inherent to the fascinating Hindu tradition.
Building a temple-based civilization is nothing less comparable to the best civilizations that ever existed. Some references here to kindle your imagination are what you can expect. For what you can expect are Dwaraka, the city created for Lord Krishna by Vishwakarma, and the Swarna Lanka created for Lord Shiva by Vishwakarma. Now, we have to understand, why were they renowned? Primarily because of their beauty and art and architecture that reflected from the beautiful, creative, artistic space and lifestyles these people were living. So here's the opportunity for you to bring out the reflection of your artistic, creative side and contribute to this magnificent civilization to be. The Supreme Pontiff of Hinduism has guided every single aspect of temple and temple arts, from the size, the shape, the material structure, the size of the halls, pillars, courtyard, the facing directions, to the process of installing the deity, and the art forms used as per the Vedagamas, the source scriptures, such as the Stapatya Veda, or the Vastu Shastra, or the Shilpa Shastra. University is spelled as a C, as it is envisioned to be a city of its own, reviving and reinstating the glory and grandeur and richness of Hinduism across the world. Now, one of the main processes the Supreme Pontiff of Hinduism has revived, a part of the deity-making process, is the deification. In Hindu tradition, we have mastered the science of making body to live in zones of enlightened vertical time zones through the deification process. This is a direct quote from the Supreme Pontiff of Hinduism. Now, there is a science of mummification by the Egyptians, which they used in the pyramids. But in the science of deification, it's not merely to preserve their bodies, but preserve and achieve immortality. And in Sanatana Hindu Dharma, we had achieved that science and literally made it happen. And as you can see here, these are the different works of the Supreme Pontiff of Hinduism. Very recently, the next slide, please. This offering from the Ministry of Sacred Arts is the deity of the Supreme Pontiff of Hinduism, which is a very astounding 15 feet tall deity of the Supreme Pontiff of Hinduism, blessing the world in the form of Paramashiva himself, and the tallest deity ever made by the Nityananda Sacred Arts Ministry until today. Another beautifully crafted life-size deity of the Supreme Pontiff of Hinduism is here even after you leave the body. Being deified is one of the best things one can do to guarantee their life to be in the same space as Paramashiva, along with Paramashiva. I am so happy that this beautiful endangered science of deification has good deification processes and the different ongoing works that are going on. The next slide, please. Yes, and this is again. Yes, and this is again ongoing work happening. Here, the Sacred Arts team visits the several quarries to identify the best stones for the deification project. And then here we have and analyzing quality of stone proposed to be procured. The arrival of stones for the deification and the deification process in the initial stages, and deities taking shape, as we can see here. Decorative bodhils and simhams or lions are ornamented feature on every pillar above the Yajamana and Karta, as you can see here. And let us understand and go through the different accomplishments of the Sacred Arts University. In the field of stonework,
we'll see the spring of stone division. So at the very young age of 9 years, Bhagwan, the Supreme Pontiff of Hinduism, had the darshan of Devi at the Unnamalayaman Sannidhi in the Annamalayar temple, which is in his birthplace. And soon after the darshan, the exquisite divine darshan that he had witnessed, the Supreme Pontiff of Hinduism immediately manifested the power of breath, where he had come home and carved the beautiful deity of Devi Parashakti out of soapstone. And you can see the deity here. And when he showed he shared regarding the darshan to his guru, Raghupati Yogi, his yoga guru. His yoga guru had checked his nadi, the energy channels, and confirmed that indeed he had been exposed to a very high frequency vibration. And this is the first, among the first personally carved deities, which marks the inception of the Sacred Arts University. So as you can see, the deity, among the first ever deities, is the deity of Devi that the Supreme Pontiff of Hinduism carved. And today you can see the glimpse of how that has evolved, of stone deities carved till date, with more than 3,000 to 700 deities which are carved by the Nityananda Sacred Arts University, and so many beautiful carved deities that were carved personally by the Supreme Pontiff of Hinduism, including the Ananda Nataraja in Seattle, which is a whopping 10 feet tall and entirely in Panchaloka. So this is not carved by the Supreme Pontiff of Hinduism, but it is casted personally by the Supreme Pontiff of Hinduism, including also the Nityanandeshwara and Nityanandeshwari in the Nityanandeshwara Hindu temple in Delaware, Ohio, in the United States, is carved personally deities by the Supreme Pontiff of Hinduism. Stapitis are professionals in temple architecture and deity creation, and they belong to the Vishwakarma community, the ancient Vedic community of architects and artisans. The Supreme Pontiff of Hinduism is upholding the purity of science of temple building by bringing new life and livelihood to this fast dwindling Stapati community. Each step of the Stapati's task is outlined in the Stapatya Vedas and Agamas, the scriptures of the Vedic architecture science, with great precision and mathematical and scientific frameworks that is ahead of any modern architectural science. As per the guidance of the Supreme Pontiff of Hinduism, numerous Hindu scriptures and books are referred, and all deities are made as per the dimensions specified as per scriptures. The identification of best stones for sculpting, again, we're seeing here. And we're seeing also, again, the deification process of the Supreme Pontiff of Hinduism. And many different deities were sent all over the world to be in the Nityanandeshwara Hindu temples and consecrated and serving as the superconductors of superconscious energy in temples across the world. Here we see the restoration of the best stones collected from old temples. Again, these are the pillars for the granite stone work that is ongoing in the temples in the Nityananda Sacred Arts University. Yes. Now, thousands of unique deities have been crafted to support temples worldwide. As you can see here, these are the deities, the stone deities in the Nityanandeshwara Hindu temple in Los Angeles. Not only the stone deities, but I think we're also seeing the Panchaloka deities. The next slide, please. And here we have the deities in Kailasa's Malaysia, the Nityanandeshwara Hindu temple in Malaysia. And the stone deities, which are, they are consecrated as divine forms in the Nityanandeshwara Hindu temple of Houston.
Houston, the Kailasa in Houston has one of the among the largest number of deities in one temple in the whole United States, and is envisioned to be the center for Hindu cosmology in the United States. We can see all the work that is ongoing. These are deities which are in Adi Kailasa Sarvagnapitam as well, in Bidadi, Bengaluru. And also, not only the carvings, but the decoration as well is all procured, collected, made in the premise of the Nityananda Sacred Arts University. You can also see all the granite stonework. Stone deities being made at Adi Kailasha, Bengaluru from Mahabalipuram, Tamil Nadu. We can just see some of the examples. Technical difficulty. I can request the NTV operator to just stop the share and reshare the slides. Yes. Apologies for the technical difficulties. If I can just request the NTV operator to reshare the slides. If the slides can be
Reshare, please. Yes. Now, while we get that sorted out to all the viewers, I request that each and every one of us are recalling to take a few minutes now and share this satsang. Now, in approximately 1987, at the young age of 10 years, during the Navaratri festival, the Supreme Pontiff of Hinduism actually had the darshan of the Sri Chakra, the sacred cosmic geometry, which was inscribed on this very copper sheet, as you're seeing at the right-hand side, with a compass needle of his three monastic brothers' geometric books. And shocked at his impeccable reproduction of the complex geometry from the darshan alone, his Vedanta guru, Mata Vibhudanandapuri, immediately initiated him into Sri Vidya worship. Mata Vibhudanandapuri was actually his Vedanta Tantra and Sri Vidya guru. And Sri Vidya is the worship of the universal cosmic mother through the Sri Chakra. This is the first personally carved sheet metal work which has grown today multifold. As we can see, some of the sheet works in progress. And there's different types of sheet work, the brass sheet work, the silver sheet work, and the gold sheet work. So in all different layers, this is happening. And these are more examples of the sheet work. Now here we can see another beautiful example from the divine leelas of the avatar from a very young age. In Hinduism, Guru Padukas are kept in the place of worship, and by having a complete surrender at the feet of the Guru, one attains the ultimate. And these are the wooden sandals. So on the farmost right-hand side, we can see the wooden Padukas that were actually given by Arunagiri Yogeshwara. The Supreme Pontiff of Hinduism himself had these Padukas made, and he had gifted them to his guru Arunagiri Yogeshwara. And later on, Arunagiri Yogeshwara blessed these Padukas, wore them, and returned them back to the Supreme Pontiff of Hinduism. And today they are still revered and still with the Supreme Pontiff of Hinduism and worshipped by the Supreme Pontiff of Hinduism. And the Padukas of the Supreme Pontiff of Hinduism here are made of copper, silver, and gold, and plated for worship by all the devotees. The next slide, please. Now, also we have the work of making kavachams. So in copper and brass metal sheets are worked with to narrate or to create ornate kavacham armors from stone and metal deities, and armors are placed on deities during festive occasions, adding decor. So for now, this brings us to a conclusion to today's segment, where we're understanding the immense amount of contributions that the Supreme Pontiff of Hinduism had done. And let us now get ready for the darshan of the Supreme Pontiff of Hinduism. Sit with your head, neck, and spine in a straight line. And inhale deeply. Exhale. Let us chant the Mahavakya and get ready for the presence of the avatar, the Supreme Pontiff of Hinduism.
the incarnation of Paramashiva. Om Nityananda Paramashivo. Om Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. I bless you all. Let you all open all your three eyes and manifest the powers of Mahasadashiva. Om Nityananda Paramashivoham. 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 Om Nityananda Paramashivoham.
परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द 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 परमशिवोऽहम्
Connecting with the divine with your eyes closed is meditation. Connecting with the divine with your eyes open is darshan. Come, let us all now move from meditation to darshan. Slowly, very slowly, please open your eyes. ಸ್ವಾಗತಂ ಗುರು ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಗೆ, ನಿತ್ಯಾನಂದದ ಸ್ಥಿತಿ ನೀಡುವ ದೇವ ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಗೆ. ಸ್ವಾಗತಂ ಗುರು ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಗೆ, ನಿತ್ಯಾನಂದದ ಸ್ಥಿತಿ ನೀಡುವ ದೇವ ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಗೆ. ಸ್ವಾಗತಂ ಗುರು ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಗೆ, ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಗೆ. ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಗೆ, ನಿತ್ಯಾನಂದದ ಸ್ಥಿತಿ ನೀಡುವ ದೇವ ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಗೆ. ಸ್ವಾಗತಂ ಗುರು ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಗೆ, ಸ್ವಾಗತಂ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಗೆ. ಸ್ವಾಗತಂ ಗುರು ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಗೆ, ನಿತ್ಯಾನಂದದ ಸ್ಥಿತಿ ನೀಡುವ ದೇವ ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಗೆ. ಸ್ವಾಗತಂ ಗುರು ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಗೆ, ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಗೆ. ಅಯ್ಯಾ ಶಿವ 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 ರಘರ ರಘರ ಶಿವ 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 ರಘರ ರಘರ. ಅಯ್ಯಾ ಶಿವ 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 ರಘರ ರಘರ ಶಿವ 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 ರಘರ ರಘರ. ஊரறியே என் பேரறியே, உறவறியே தவ துறவறியே, உள்ளொன்று புறமொன்று பேசறிய, உமை சிவன் போலே வேறறிய. சிவ 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 ரகர ரகர சிவ 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 ரகர ரகர சிவ 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 ரகர ரகர சிவ 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 ரகர ரகர. காலையும் மாலையும் கணக்கறிய, நாளும் கோளும் நான் அறிய, பாலையும் சோலையும் பிரித்தறிய, பரம பரஞ்சோதி அடி சிறிய. சிவ 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 ரகர ரகர சிவ 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 ரகர ரகர சிவ 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 ரகர ரகர
பெண்கள் அறிய பெருவழியை நான் அறிய பெண் அறிய ஆதி சிதம்பரம் நான் அறிய சிவ 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 ரகர ரகர சிவ 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 ரகர ரகர சிவ 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 ரகர ரகர சிவ 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 ரகர சாமி உன்னது பொருளது கண்டறிய போகமும் மோகமும் கொண்டறிய ஆசை பேராசை அறிந்தறிய அம்பலமாடியை மறந்தறிய சிவ 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 ரகர சிவ 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 ரகர ரகர சிவ 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 ரகர ரகர சிவ 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 ரகர ரகர சிவ 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 ரகர ரகர சிவ 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 ரகர ரகர ஐயா சிவ 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 ரகர ரகர சிவ 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 ரகர ரகர ஆகம வேதங்கள் படித்தறிய ஆறு குளங்களில் குடித்தறிய யாகமும் யோகமும் செய்தறிய ஓமுகம் பார்த்து பணிந்தறிய சிவ 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 ரகர ரகர சிவ 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 ரகர ரகர சிவ 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 ரகர ரகர சிவ 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 ரகர ரகர சும்மா ஒருபோது இருந்தறிய சுத்த அசுத்தங்கள் பார்த்தறிய ஆத்மனி வேதனை செய்தறிய அர்த்தநாரீசன் அடி சிறிய சிவ 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 ரகர ரகர சிவ 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 ரகர ரகர சிவ 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 ரகர ரகர சிவ 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 ரகர சாமி ஏடறிய சொல் எழுத்தறிய ஏற்றமும் தாழ்வும் நான் அறிய வீரறிய குடும்பாதறிய சோம சுந்தரனும் மறந்தறிய சிவ 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 ரகர ரகர சிவ 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 ரகர ரகர சிவ 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 ரகர ரகர உணவறிய ஊரும் உணர்வறிய உள்ளது வெளியது நான் அறிய கணவறிய நனவறிய கனக சமாவரி அடி சிறிய சிவ 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 ரகர ரகர 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 ஐயா சிவ 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 ரகர ரகர சிவ அருவருந்த அண்ணாமலையோன ஆனந்த நித்தன அருள் மாய்ப்பவனே சிறித சிந்தை இறங்கி கருதும் எக்கணத்திலும் எம் கண் முன்னே நீயாடிவா அழகு திருநடமிடும் எங்கள் அம்மையப்ப பழகு தமிழில் உன்னை பாடி நின்றோம் தூயனே ஞானவனே நித்யானந்தனே தெய்வ திருநடமாடிவா தெய்வ திருநடமாடிவா. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 1
மாறி காக்க நீயும் ஆட வேண்டும் நித்யனே நீ ஆடி ஆடி வா அண்டமத்தில் தேடி உந்தன் பாதம் நாடும் அன்பர் யாவும் கொண்டாக காரம் என்னும் ஆதிசேஷன் மீது நீயும் கண்ணனவனாக மாறி காக்க நீயும் ஆட வேண்டும் நித்யனே நீ ஆடி ஆடி வா ஆடும் பதநாதம் மன தாண்டலி தரும் வேதம் போதும் அது போதும் புவி மீதில் விரண்ட வேண்டும் வழி காட்டிட மீட்டமை காத்திட ஆனந்த பொங்கி வர தக 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 தகவன ஆடி வா நித்யநந்தா குருநாதனே நீ ஆடி வா தக 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 தகவன ஆடி வா நித்யநந்தா கிரி சக்தியே நீ ஆடி வா மாமரை போற்றிடும் மாதவன் நித்யனும் ஆனந்தமாய் பூமியை காத்திடும் ஆனந்த தாண்டவம் ஆட அந்த பாவங்கள் ஏழேழு ஜென்மத்து பாவங்கள் போக்கிவிடும் கீதையை தந்தது அல்லவா மாமரை போற்றிடும் மாதவன் நித்யனும் ஆனந்தமாய் பூமியை காத்திடும் ஆனந்த தாண்டவம் ஆட அந்த பாவங்கள் ஏழேழு ஜென்மத்து பாவங்கள் போக்கிவிடும் கீதையை தந்தது அல்லவா கூடும் உயர் வாழ்வும் அது ஆனந்த எல்லை அல்லவா சேரும் அருள் யாவும் நீ ஞானத்தை காட்டும் அல்லவா தக 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 தகவன ஆடி வா நித்யநந்தா குருநாதனே நீ ஆடி வா தக 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 தகவன ஆடி வா நித்யநந்தா கிரி சக்தியே நீ ஆடி வா பண்டு சென்று பாடுகிறோம் நித்யனே நீ ஆடி வா கண்ணசவில் எண்ணம் யாவும் மாய்த்திடவே ஓடி வா பண்டு சென்று பாடுகிறோம் நித்யனே நீ ஆடி வா கண்ணசவில் எண்ணம் யாவும் மாய்த்திடவே ஓடி வா அப்பையல்லவா அப்பனல்லவா ஆண்டு கொண்டு மயனல்லவா அப்பையல்லவா அப்பனல்லவா ஆண்டு கொண்டு மயனல்லவா தக 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 தகவன ஆடி வா நித்யநந்தா குருநாதனே நீ ஆடி வா தக 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 தகவன ஆடி வா நித்யநந்தா கிரி சக்தியே நீ ஆடி வா மின்னலென நித்த நீயும் கால்கள் பின்னாடுவதும் இன்னல் உருவான வாழ்வை இன்பமாக மாற்றிவிடும் இந்த விதி மாற்றி நித்யானந்தமாக ஏற்றும் நித்யானந்தனே நீ ஆடி ஆடி வா மின்னலென நித்த நீயும் கால்கள் பின்னாடுவதும் இன்னல் உருவான வாழ்வை இன்பமாக மாற்றிவிடும் இந்த விதி மாற்றி நித்யானந்தமாக ஏற்றும் நித்யானந்தனே நீ ஆடி ஆடி வா மோதும் வினையாவும் நித்தின் பாதம் கண்டிடும் நேரம் நீதும் தெளிவாகி நன்மையாக மாறக்கூடும் விதி மாற்றிடும் காத்தமை ஏற்றிடும் வித்தைகள் செய்துவிட தக 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 தகவன ஆடி வா நித்யநந்தா குருநாதனே நீ ஆடி வா தக 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 தகவன ஆடி வா நித்யநந்தா கிரி சக்தியே நீ ஆடி வா नित्यानन्देश्वर
Paramashiva-Samarambam Nityanandeshwari Paramashakti-Madhyamam Asmadacharya-Paryantam Vande Guru Paramparam. I welcome you all with my love and blessings. I welcome everyone. Sarvanya Pita Karta, Yajaman, Manifestors, Sarvabarityagis, Shri Mahans, Mahans, Kotari Tanedar, visitors, viewers, everyone sitting with us all over the world. I welcome all of you with my love and blessings. Paramashiva's message directly from Kailasa. Listen. Conscious sovereignty is the manifestation of bioenergy of superconscious existence. The pure superconscious existence is Paramashiva. His own bioenergy manifesting is the initiation given to you, the Shakti Pada and Shakti Nipada given to you. Listen. To receive Shakti Pada and Shakti Nipada, you don't need any pre-qualification. The only thing you just need to trust me as I am introducing me. That's all. Listen. Listen carefully. When Arunagiri Yogeshwara, my guru, when he was giving me some initiation, it was an initiation related to astrology, science. When he gave that initiation so clearly, with such detail, I understood the science of astrology. So I asked him, before you gave me darshan, you see, before Arunagiri Yogeshwara gave me physical darshan and started initiating me, I was taught many sciences by other gurus like Raghupati Yogi, Narayana Swami, Kuppammal. Many of them taught me many different sciences. I asked Arunagiri Yogeshwara, can you give me initiation in those sciences also? He just laughed and said, when I gave you the Shakti Pada initiation, what did you think of me? Arunagiri Yogeshwara asked me. I said, you are God, Shiva. That's all I know at that time.
At that time, I know Arunachala is Shiva, and Shiva himself comes as Guru and gives you initiation. I was simply clear about it. It is too simple and too straight, and simply clear about it. I may have some laziness problem when Raghupati Yogi comes and wakes me up, takes me to temple for yoga, I will throw a little tantrum. All that is too small. But my cognition about my gurus were very clear. I told Arunagiri Ishvara, I know you are God, Arunachala, Shiva. He smiled and said, that's all you need for the Shakti Pada to work. Then he asked me, when Raghupati Yogi initiated you, what did you think of him? I said, naturally, Shiva, Arunachala comes as a guru and initiated me. That's all you need. The initiation he gave, the initiation I gave, both are one and the same, because the person who is receiving is very clear about from whom he is receiving. When you are clear about my existence, the Guru's existence, when a disciple is clear about the Guru's existence and Guru's declared identity as his cognition about the Guru, simply the Guru's initiation, Shakti Pada and Shakti Nipada, works on disciple. Then he asked me, when Kuppammal initiated you, what did you feel about her, or what you decided to feel about her? I said, there is no such thing as decision. I just know she is Parashakti. Parashakti came to me as my Guru and initiated me. He smiled and said, but sometimes you fought with Kuppammal, you threw tantrum. Especially when she makes me drink that bitter aushadas to clean my body, to detox me. I will do all tantrums. He asked me about it. Arunagiri Ishvara asked, you fought with her, you threw tantrum. I said, the tantrums are my inability, but I am very clear, she is Parashakti. Came to initiate me and give me all the best things of life. He said, that's all. That's all you need to receive the Shakti Pada and Shakti Nipada. He said, I don't need to reinitiate you because you are very clear. All those gurus who initiated you also are Paramashiva, God, Shiva, Arunachala, ultimate. See, at that time, the word I know for the ultimate is Arunachala Shiva. Shiva, Arunachala, Arunachala Shiva. That is the word I know for the ultimate. Now I am using the word Paramashiva because in Agama, Paramashiva uses that word to describe his ultimate existence. So I am using the word Paramashiva. But at those days, the ultimate, the word for the ultimate, I know, the Paramburul, I know, is Shiva Arunachala. So, he made it very clear. I don't need to reinitiate you because you decided to trust what they declared about them
and connect, that is enough. The initiation will simply work. I tell you, please listen. Whoever trusts my declaration about me, my existence, how consciously I exist, what is my identity, how I operate, what is my inner software, what is the organic structure. See, I exist as Paramashiva Paramburul, the ultimate pure consciousness, superconscious existence, the ultimate will, Parameshwara, is manifesting. I just know this is the truth. And I also know the Panchakritya, Srishti Sthiti Vinasa, Trobhava Anugraha, the creation, sustenance, rejuvenation, putting in delusion, pulling out of delusion, and liberation. This Panchakritya Shaktis manifesting in me, and the unmanifest existing in me, I just know. From this space, how I introduce myself about my gender, about my love, about my existence, about my operating system, about the dharma with which I deal myself and all of you and the whole world and the universe, how I see all this. Elaborately I have explained multiple times, I continue to explain. Whoever decides to connect with my declaration about me as Paramashiva, I bless you all and shower you all. The ultimate Paramashiva will manifest in all your life in every level. It can be as simple as you want high-speed internet connection to watch the Satsang, or you want to get rid of your simple headache, or you want enlightenment, or you want third eye power manifestation, any level. You simply receive the bioenergy, Shaktipada, Shaktinipada, biomemory, muscle memory of Paramashiva. Listen. Listen intensely, whether my daughters, Jyotika got corona, and some more of my sannyasis and adinavasis, kailasavasis got corona. All I did is just connecting with them and making them connect with my identity as I declare myself, as I reveal myself. That's all.
See, the moment my disciples, my sannyasis, connect with me as I reveal myself, it becomes too easy for me to protect them like a conscious blanket, super conscious blanket. I just sit in samadhi, connect with them, cover them like a super conscious blanket. It's not that Jyotika does not throw tantrum, Bhaktika does not throw tantrum, but all of them know I am the ultimate. I just uttered few words, few names, but there are many more names which I don't want to go on be listing it out. See, it's not that they don't throw tantrum. They throw tantrum. They miss many things I say. All that is small. It's all just muscle memory level. But in biomemory level, they are very clear about how I reveal me. When you decide to trust how I reveal me, my identity as Paramashiva, this fire, Tejas, starts manifesting in you. You also start experiencing this same identity in you. Actually, there is one more disciple. She got all the symptoms of corona. But she is very clear, I am Paramashiva. That's all I needed. I just consciously enveloped, put a super conscious blanket around her because she can't afford to have corona. Her body can't afford to get any kind of a impact of corona. And I made sure even the past got deleted and she did not have corona. The test came negative. And she's healed. All I did, just sat in samadhi, and she also has the deep feeling connection. She knows I am Paramashiva. And simply the corona disappeared. Listen, corona can disappear. But corona, any problem can disappear. All you need is that simple decision to connect with me as I introduce myself to you, as I reveal myself to you. Sobi, tell Rahu, he is absolutely connected to me as I introduce me. So he is completely protected. I am there with him, protecting him completely. Nothing to worry. I want all of you to know, it is not just some disease or anything else. In every level, even power manifestation, all you need is just sit with the decision, I trust Swamiji as Swamiji reveals himself to me. As he has revealed himself, I am not going to do any independent investigation with the druggies, rapists, devil worshippers, culinaries and
wolves, foxes, all those criminals' versions about Swamiji, their introduction, their definition of Swamiji, I am not going to accept. I am going to accept Swamiji's introduction about himself. How he reveals himself to me, how he revealed himself. I am going to trust only that. Nothing else. That's all you need. I tell you, listen, I tell you, just now I am fresh from Samadhi. You can see my eyes and face. Just fresh from Samadhi. I'll tell you how in this universe, the billions of stars and mandalas, the stars which gives birth to stars, how billions are there. Same way only in our body, the billions and trillions of cells. Each cell is a mandala which can give birth to another cell. I am telling you, that Brahmanda, being soaked in that Brahmanda, this Pindanda is revealing itself to you, talking to you. All you need is just decide to connect with my revelation about myself and sit. This bioenergy of Paramashiva will simply manifest in you. I tell you, all my kids who manifested powers or who just walked out of Corona, all of them did not do any special tapas. All they did is they just decided to trust my introduction about me. Now, not only I got my kids out of Corona, I will heal them, repair them, completely make them do the power manifestation, everything. Understand? This initiation, this Shaktipada is the purpose of my existence, to give you the Shaktipada only. I exist and I come here and sit again and again every day. This is the reason I am alive and I reveal myself to all of you.
I sincerely bless all of you as living manifestation of Paramashiva, as Paramashiva. I bless you all and initiate all of you. Whoever decides to trust my revelation about me as Paramashiva, all of you are blessed. Please listen. Please listen. I give you the examples of few of my kids walking out of Corona. Few of my daughters having all the symptom of Corona, but I made sure just push even the time wheel, made sure Corona is not even there. Because she is needed for a unique power manifestation. I can't afford her to have Corona. She needs to have, she's going to do some unique power manifestation process. And there are other two of my daughters with her. All three are needed for a very important spiritual process. I can't afford her to have Corona. And the most beautiful thing is she has a clear, conscious decision. I am Paramashiva. How I reveal myself, she connects with that. That sweetness is enough. So I just covered them with the super conscious energy. Not only the symptoms got healed, even medically, Corona negative. Listen. Life is too simple, too easy. My gurus taught me, gave me all the powers, the most easiest, sweetest way. I will give the same way to all of you. I'll give you the same way to all of you. The sweet way. I initiate all of you. I share myself with all of you. That bioenergy of Paramashiva, Shaktipada and Shaktinipada, with all of you. That is the attitude I give for my gurus. When sweet smile is there in your lips, when the gratitude, bliss tears are in your eyes, that is the offering I am giving it to my gurus. The joy you radiate, the bliss you manifest, the bliss tears in your eyes, all these are only my offering to my gurus. So I will continue to work for the smile in your lips, the bliss tears in your eyes, the sweetness you experience in your heart,
I will continue to work for that. I am alive, and this is my life, and this is my purpose. I just want each one of you to know I exist for all of you to have that sweet smile in your lips, bliss tears in your eyes, bliss, powerfulness in your heart, Paramashiva's Shaktipada and Shaktinipada in your being, experiencing conscious sovereignty in you all. Meda Slatya is messaging, even though we are not on two-way, we are having bliss tears and experience. Understand? I'll tell you the science of two-way. Why two-way, you know? One Ramana Maharshi's disciple, she's Mudaliyar, her name is Mudaliyar Patti. She gave food for Ramana Maharshi almost 2-3 decades, every day without missing. In old age, she became almost blind that she can't, but even then she will insist that every day she comes in front of Bhagavan. Somebody asked her, you can't even see Bhagavan, then why are you coming here for darshan every day? She said, I may not be able to see him, but he can see me. That is why I am coming. Darshan is two-way. Then said, yes, true. Darshan is always two-way. You seeing me, me seeing you. In these two, even if one happens, darshan happens. So I tell you, whether you are on two-way, where you can see me, I can see you, or you are in one way, only you can see me. Be very clear, darshan is happening. Because even in one way, you may not know I can see you, but I know I can see you. Understand?
all of you consciously choose to connect with the identity I reveal about me, to all of you I give my blessings. If any one of you decide in the future when you are watching this satsang, if you decide at that time that you decide to connect with me based on the identity I reveal about myself as Paramashiva, even for you I give the blessing. I initiate all of you. I give you all the Shakti Pada and Shaktini Pada. You will all experience conscious sovereignty of Paramashiva. My absolute, pure, super conscious bioenergy, love, Shaktipada, Shaktinipada, all with you all, whoever decides to connect with me as I reveal myself. You may not understand the meaning of Paramashiva. Even if you decide, this introduction only I am going to connect. More and more I will realize about who is Swamiji and what identity he is revealing himself. More and more I may realize in course of time. But I decide I am going to trust only Swamiji's own revelation about himself to me. No snuff trusting culinary versions about Swami. That's all you need.
சொன்னது மிகையாய் ஆண்டு விதால் ஏமாற்றமே மிஞ்சிலாத ஆனந்தமும் சேரும் உன் கட்டிரந்து மனமே வரும் இல்லை என்று கொள்வது மீளாத ஆனந்தமும் சேரும் உன் கட்டிரந்து மனமே வரும் இல்லை என்று ஏற்றுக்கொள்வது நித்திய மந்திரமாச்சு வாழ்வின் அனந்த யந்திரமாச்சு நித்திய மந்திரமாச்சு வாழ்வின் அனந்த யந்திரமாச்சு ஆடலாம் பாடலாம் உடலாம் ஆனந்தமாய் நித்தியதவன் பாதை பாடலாம் தியானமாம் நித்திய தந்த பாதை தன்னிலே ஆட்டமுடன் பாட்டமோடு ஆனந்தமாய் கொண்டாடவே அன்மையான கூடுமே வாழ்வே நித்யானந்தமாகுமே அன்மையான கூடுமே வாழ்வே நித்யானந்தமாகுமே நித்யானந்த சத்குருவின் காலடியை மற்ற எண்ணமெல்லாம் ஓடிவிடுமே மனம் கொண்ட எண்ணமோட குரு நித்தியனவன் சுத்தியது வாழ்வில் பெரும் நன்மை தருமே அகந்தை ஓடிவிட ஆனந்தமாய் ஆடிடு ஆனந்த வாழ்வு காடு நித்திய தந்த வழியிடு அகந்தை ஓடிவிட ஆனந்தமாய் ஆடிடு ஆனந்த வாழ்வு காடு நித்திய தந்த வழியிடு உருவம் இல்லாது உள்ளே பொங்கி எழும் ஆனந்தத்தை வடிவாய் வெளிக்காட்டிவிடும் யுக்தி தான் இது உருவம் இல்லாது உள்ளே பொங்கி எழும் ஆனந்தத்தை வடிவாய் விடும் யுக்தி தான் இது நித்திய மந்திரமாச்சு வாழ்வின் அனந்த யந்திரமாச்சு நித்திய மந்திரமாச்சு வாழ்வின் அனந்த யந்திரச்சு பாடலாம் பாடலாம் கொண்டாடலாம் ஆனந்தமாய் நித்தியதவன் பாதை விடலாம் தியானமாம் நித்திய தந்த பாதை தன்னிலே ஆட்டமுடன் பாட்டமோடு ஆனந்தமாய் கொண்டாடவே அன்மையான கூடுமே வாழ்வே நித்யானந்தமாகுமே அன்மையான கூடுமே வாழ்வே நித்யானந்தமாகுமே நித்யானந்த சத்குருவின் காலடியை மற்ற எண்ணமெல்லாம் ஓடிவிடுமே மனம் கொண்ட எண்ணமோட குரு நித்தியனவன் சுத்தியது வாழ்வில் பெரும் நன்மை தருமே தனியா உருவம் ஒன்று உடலுக்கில்லை என்பது மனதின் எண்ணங்களை உருவமாக கொள்ளுது தனியா ஒன்று உடலுக்கில்லை என்பது மனதின் எண்ணங்களை உருவமாக கொள்ளுது தெய்வீகமான உடல் கொள்ள மனம் மாறிவிடு உபதேசம் செய்தபடி வாழ்ந்து காட்டிடு தெய்வீகமான உடல் கொள்ள மனம் மாறிவிடு உபதேசம் செய்தபடி வாழ்ந்து காட்டிடு நித்திய மந்திரமாச்சு வாழ்வின் அனந்த யந்திரமாச்சு நித்திய மந்திரமாச்சு வாழ்வின் அனந்த
பக்தியோடும் ஸ்ரத்தையோடும் நித்யா உன்னை பூஜிப்பது பல நாட்டவமோ பல நாள் நித்யானந்தன் ரூபம் இன்று இளைய குருவின் உருவில் காக்கும் எண்ணம் கொண்டு தகமலை வந்த மகாதேவி நின்றவா அண்டத்துக்கு நித்யானந்த தியானம் தந்தவா தகமலை வந்த மகாதேவி கமாய் நின்றவா அண்டத்துக்கு நித்யானந்த தியானம் தந்தவா சொர்க்கம் என்றாலே அணை என்றே நீ உற்சாகமாக உணர்த்திட இன்பம் கண்டோமே சொர்க்கம் என்றாலே அன்பு வழிதானே என்றே நீ உற்சாகமாக உணர்த்திட இன்பம் கண்டோமே உள்ளமது சொர்க்கம் அதை அண்ட தன்னில் நான் தேடுது உள்ளுரையும் ஆனந்தத்தின் எல்லை வீர உண்டாகுது ஆடும் மடியாரை நித்திய தியானம் தன்னை தந்து தேடும் சுக வாழ்வை தர நித்யானந்தன் ரூபம் கொண்டு தகமலை வந்த மகாதேவி நின்றவா அண்டத்துக்கு நித்யானந்த தியானம் தந்தவா தகமலை வந்த மகாதேவி கமாய் நின்றவா அண்டத்துக்கு நித்யானந்த தியானம் தந்தவா உள்ளுக்குள் உண்டாகும் நித்ய ஆனந்தம் கண்டாலே உள்ளம் தெய்வீகம் கொண்டாடும் என்றாய் நித்யானந்தா நீ கள்ளங்கள் இல்லாமல் கொள்ளும் தெய்வீகம் என்னாலும் எம்மை ஞானத்தின் மெய்வாழ்வில் சேர்க்கும் யுதி தந்தாய் நீ உள்ளுக்குள் உண்டாகும் நித்ய ஆனந்தம் கண்டாலே உள்ளம் தெய்வீகம் கொண்டாடும் என்றாய் நித்யானந்தா நீ கள்ளங்கள் இல்லாமல் கொள்ளும் தெய்வீகம் நாளும் எம்மை ஞானத்தின் மெய்வாழ்வில் சேர்க்கும் யுக்தி தந்தாய் நீ நித்யாவன் பாதம் அதை கண்டாலே போதும் மெய்ஞானம் வாழ்வில் குறியாக குடியேறும் அகமும் தெளிந்து ஆனந்த கூத்தாடி விட குருவாய் வளர்ந்தான் மெய்ஞானம் எம்முள்வதிட தகலை வந்த மகாதேவி கமாய் நின்றவா அண்டத்துக்கு நித்யானந்த தியானம் தந்தவா கட்டி தரும் நித்யானந்தன் தியானம் தன்னை செய்தாலது பக்தியோடும் ஸ்ரத்தையோடும் நித்யா உன்னை பூஜிப்பது பல நாட்டவமோ பல நாள் நித்யானந்தன் ரூபம் இன்று இளைய குருவின் உருவில் வையம் காக்கும் எண்ணம் கொண்டு தகமலை வந்த மகாதேவி கமாய் நின்றவா அண்டத்துக்கு நித்யானந்த தியானம் தந்தவா அண்டத்துக்கு நித்யானந்த தியானம் தந்தவா அண்டத்துக்கு நித்யானந்த தியானம் தந்தவா அண்டத்துக்கு நித்யானந்த தியானம் தந்தவா జడాధరావం త్రినేత్ర భీకర విషాన్ని మింగినవు శంకరా దయాకరావం శివాయ ఈశ్వర సమస్త జాలగ జ్వలించరా అలంకరావం గంగాధరేశ్వర శశిధర రౌద్ర మహిళేశ్వర భయంకరావం భవభయార హర మహేశ్వర జయ దిగంబరా హరామి దేవా హరోం హర దేవా పించగా నిను భజించగా వెలుగిప్పగను రావా హరామి దేవా హరోం హర దేవా శివ శుభంకరా హర ఓం హర మహాదేవా గతి నీవే హరోం హర కదిలే కాలం నీవే హరోం హర కలిగే శాంతం నీవే హరోం హర అఖిలే కోపం నీవే హరోం హర నామనాదం వేదమంత్రం సమస్తం నీ హస్తం శ్వాస పవనం జీవధారం రుద్రరూపం కైలాసం
शिव शिव शंभो शंकर हर 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 महादेव भोले श्री गंगधारी नमो नमः श्री महेश्वराय नमो नमः शंकर त्रिपुरारी नमो नमः श्री दिगंबराय नमो नमः श्री गंगधारी नमो नमः श्री महेश्वराय नमो नमः भोले भंडारी नमो नमः श्री दिगंबराय नमो नमः हमें देह ज्यादा रस रही अखियां तो रस कहाँ अटक गए तुम झंझट में पूजे घोरी मरघट में आ जाओ भोरे मरघट में पूजे घोरी मरघट में आ जाओ भोरे घट में पूजे घोरी मरघट में आ जाओ भोरे मरघट में मरघट में मरघट में मरघट में जय नीलकंठ जय महाकाल जय ओ घड़दानी शिव भोले तुमने तांडव वह किया तब धरा गगन दोनों डोले धरा गगन दोनों डोले धरा गगन दोनों डोले जय नीलकंठ जय महाकाल जय ओ घड़दानी शिव भोले तुमने तांडव जब वह किया तब धरा गगन दोनों डोले तेरी लीला अपार ले पाया कोई बार तेरा नूर बसा है घट घट में तुझे पूजे घोरी मरघट में आ जाओ भोरे मरघट में पूजे घोरी मरघट में आ जाओ भोरे मरघट में पूजे घोरी मरघट में आ जाओ भोरे मरघट में मरघट में मरघट में मरघट में तू कैलाशी तू अविनाशी तू ही मस्त मलंगा है गंगा तेरे सर से बहती गले में नाग बुझंगा है गले में नाग बुझंगा है गले में नाग बुझंगा है तू कैलाशी तू अविनाशी तू ही मस्त मलंगा है गंगा तेरे सर से बहती गले में नाग बुझंगा है तुम्हें परम उधार कहे सब संसार तूने काम बना है फोकट में पूजे घोरी मरघट में आ जाओ भोरे मरघट में पूजे घोरी मरघट में आ जाओ भोरे मरघट में पूजे घोरी मरघट में
नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय स्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय मन्दार बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय मकाराय नमः शिवाय सुपूजिताय तस्मै तस्मै मकाराय नमः शिवाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै श्रीकाराय नमः शिवाय शिवाय शिवो नमः शिवाय हरो नमः शिवाय शिवो नमः शिवाय वसिष्ठ कुम्भोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय वसिष्ठ कुम्भोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय
என்ன தருவான் தில்லை அம்பலத்தான், தன்னையே தருவான் பொன்னம்பலத்தான். 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 பெற்று தருவான், பேரும் புகழும் பெற்று தருவான். அதன் பின் போகான், அதன் பின் போகாமல் வாழ்வதற்கும் கற்று தருவான். அதன் பின் போகாமல் வாழ்வதற்கும் கற்று தருவான். போகாமல் வாழ்வதற்கும் கற்று தருவான். என்ன தருவான் தில்லை அம்பலத்தான். சுகவாசியாயிருப்பான் அம்பலத்து பொதுவினிலே. சுகவாசியாயிருப்பான் அம்பலத்து பொதுவினிலே. சுகவாசியாயிருப்பான் அம்பலத்து பொதுவினிலே.
அருளுரு ஆயிரம் காட்டிய நாதன் அம்மையப்பனாய் வருகின்றான். கைலை மேவிய உமையொரு பாகன் அருளை வாரி தருகின்றான். Om Shiva Shiva. I bless you all. You will all manifest the powers of conscious sovereignty. Om 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 Shiva Shiva Shiva. Paramashiva Paramashiva Paramashiva. Paramashiva 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 Paramashiva. மறுபடி ஒரு முறை வருகின்றான். கைலை மேவிய உமையொரு பாகன் அருளை வாரி தருகின்றான். அண்ணாமலையான் வருகின்றான். அருளை வாரி தருகின்றான். அண்ணாமலையான் வருகின்றான். அருளை வாரி தருகின்றான். பிட்டுக்காசை பட்ட கூலியான் பாதம் பதித்திட வருகின்றான். பாட்டுக்காசை பட்ட தம்பிரான் பார்வதியுடனே வருகின்றான். பக்திக்காசை பட்ட எம்பிரான் பசுபதீஸ்வரன் வருகின்றான். கைலை மேவிய உமையொரு பாகன் அருளை வாரி தருகின்றான். அண்ணாமலையான் வருகின்றான். அருளை வாரி தருகின்றான். அண்ணாமலையான் வருகின்றான். அருளை வாரி தருகின்றான். பன்றிக்கன்று தாய்முலை தந்த பரமதயாளன் வருகின்றான். பன்றிக்கரியை உண்டு மகிழ்ந்த குடுமித்தேவன் வருகின்றான். பரிந்து வந்து பிரசவம் பார்த்த தாயுமானவன் வருகின்றான். கைலை மேவிய உமையொரு பாகன் அருளை வாரி தருகின்றான். அண்ணாமலையான் வருகின்றான். அருளை வாரி தருகின்றான். அண்ணாமலையான் வருகின்றான். அருளை வாரி தருகின்றான். நீதிக்காக பலமுறை வந்த வீதி விடங்கன் வருகின்றான். அமர்க்காக அடியார் கோலம் பூண்டவன் மீண்டும் வருகின்றான். திருவிளையாடல் பல புரிந்தவன் திருவீதி வலம் வருகின்றான். கைலை மேவிய உமையொரு பாகன் அருளை வாரி தருகின்றான். அண்ணாமலையான் வருகின்றான். அருளை வாரி தருகின்றான். அண்ணாமலையான் வருகின்றான். அருளை வாரி தருகின்றான். தக்கன் வேள்வி தகர்த்த வீர பத்திரநாதன் வருகின்றான். சொக்கன் மதுரை சோமசுந்தரன் அற்புதமாக வருகின்றான். திருமாலறியா மலர்ச்சேவடியான் திருமானேந்தி வருகின்றான். கைலை மேவிய உமையொரு பாகன் அருளை வாரி தருகின்றான். அண்ணாமலையான் வருகின்றான். அருளை வாரி தருகின்றான். அண்ணாமலையான் வருகின்றான். அருளை வாரி தருகின்றான். ஆலமுண்ட திருநீலகண்டன் உமைபாகனாக வருகின்றான். ஆலார சுந்தரன் பாடியவாறே காலகாலனாய் வருகின்றான். கருவேரறுத்து கருணை பொழியும் கைலையம்பிரான் வருகின்றான்.
தருகின்றான். அண்ணாமலையான் வருகின்றான், அருளை வாரி தருகின்றான். அண்ணாமலையான் வருகின்றான், அருளை வாரி தருகின்றான். அடியார் உள்ளத்து அன்புக்காக அம்பலவானன் வருகின்றான். ஆடிய பாதன் ஆனந்த கூத்தனாடி ஆடி வருகின்றான். மழவாடி திருமாணிக்கத்தான் மண்ணில் நடந்து வருகின்றான். கைலை மேவிய உமையொரு பாகன் அருளை வாரி தருகின்றான். அண்ணாமலையான் வருகின்றான், அருளை வாரி தருகின்றான். அண்ணாமலையான் வருகின்றான், அருளை வாரி தருகின்றான். ஹர ஹர சிவ சிவ ஹர ஹர சிவநாமம் பாடி ஆடிடுவோம். அவன் அருளாலே அவன் தாழ் வணங்கி அவனடி நிழலை அடைந்திடுவோம். ஹர ஹர சிவ சிவ ஹர ஹர சிவ சிவ ஹர ஹர சிவ சிவ ஹர ஹர சிவ ஹர ஹர சிவ சிவ ஹர ஹர சிவ 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 ஹர ஹர 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 சிவ ஹர ஹர சிவ 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 சிவ. ராமம் அகத்திய தூயனவன் சிவகாமஜ உந்தரினேயனவன். காமம் அகத்திய தூயனவன் சிவகாமஜ உந்தரினேயனவன். மாமரி ஓதி செவ்வாயனவன் மணி மந்தேனு ஞானகாயனவன். மாமரி ஓதுவாயனவன் மணி மந்தேனு ஞானகாயனவன். கல்லை கனிவிக்கும் சுத்தனவன். கல்லை கனிவிக்கும் சுத்தனவன் முடி கங்கை கருளிய கர்த்தனன். கல்லை கனிவிக்கும் சுத்தனவன் முடி கங்கை கருளிய கர்த்தனவன். இல்லை சிதம்பர சித்தனவன் தேவர் சிங்கமெனு உயர் தங்கமவன். தேவர் சிங்கமெனு உயர் தங்கமவன். அம்பலத்தாடல் திகையனவன். அம்பலத்தாடல் திகையனவன். அன்பர் அன்பிற்களி தரும் மெய்யனவன். அம்பலத்தாடல் திகையனவன். அன்பர் அன்பிற்களி தரும் மெய்யனவன். தும்பை முடிக்கணி துயனவன். ஸ்வயஞ்சோதியவன் பரஞ்சோதியவன். தும்பை முடிக்கணி துயனவன். ஸ்வயஞ்சோதியவன் பரஞ்சோதியவன். ஸ்வயஞ்சோதியவன் பரஞ்சோதியவன். ஸ்வயஞ்சோதியவன் பரஞ்சோதியவன். சிவசங்கரனை பணிந்தாடுவோம் புகழ் பாடுவோம் நிலமே. சிவசங்கரனை பணியாடுவோம் புகழ் பாடுவோம் நிலமே. புகழ் பாடுவோம் நிலமே. அவன் புகழ் பாடுவோம் நிலமே. சிவசங்கரனை பணிந்தாடுவோம் புகழ் பாடுவோம் நிலமே. புகழ் பாடுவோம் நிலமே. அவன் புகழ் பாடுவோம். மெத்த கடினம் உமதடிமை ஐய மெத்த கடினம் ஐய மெத்த கடினம்
உமதடிமை ஐயே மெத கடினம் ஐயே மெத கடினம் உமதடிமை ஐயே மெத கடினம் பொய்யாத பொன்னம் பலத்தையாயிருக்குமிடம் பொய்யாத பொன்னம் பலத்தையாயிருக்குமிடம் பொய்யாத பொன்னம் பலத்தையாயிருக்குமிடம் பொய்யாத பொன்னம் பலத்தையாயிருக்குமிடம் நெய்யாத மனிதர்க்கு உய்யாது கேடு கொள்ளும் 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 மையே மெத்த கடினம் உமதடிமை ஐயே மெத கடினம் மானாபிமானம் விட்டு தானாகி நின்றவர்க்கு சேனாதிபதி போல ஞானாதிபதி உன் மானாபிமானம் விட்டு தாகி நின்றவர்க்கு சேனாதிபதி போல ஞானாதிபதி உண்டு பாருமே கட்டிக்காருமே பாருமே கட்டிக்காருமே உள்ள சேருமே அது போதுமே முப்பாழும் தாண்டி வந்து அப்பாலே நின்றவர்க்கு முப்பாழும் தாண்டி வந்து அப்பாலே நின்றவர்க்கு முப்பாழும் தாண்டி வந்து அப்பாலே நின்றவர்க்கு முப்பாடும் தாண்டி வந்து அப்பாலே நின்றவர்க்கு இப்பார்வை கிடையாது அப்பால் திருநடனம் இப்பார்வை கிடையாது அப்பால் திருநடனம் ஆடுவார் தாளம் போடுவார் ஆடுவார் தாளம் போடுவார் அன்பர் கூடுவார் இசை பாடுவார் கண்டாரும் கிடையாது வேண்டாரும் சொன்னதில்லை கண்டாரும் கிடையாது வேண்டாரும் சொன்னதில்லை கண்டாரும் கிடையாது வேண்டாரும் சொன்னதில்லை கண்டாரும் கிடையாது வேண்டாரும் சொன்னது அண்டாண்ட கோட்டியெல்லாம் ஒன்றாய் சமைந்திருக்கும் அண்டாண்ட கோட்டியெல்லாம் ஒன்றாய் சமைந்திருக்கும் அல்லவோ அண்டா
எல்லாம் ஒன்றாய் சமைந்திருக்கும் அல்லவோ ஏழை சொல்லவோ அங்கே செல்லவோ நேரமாகுதல்லவோ மெத்த கடினும் உமதடிமை ஐயே மெத்த கடினும் ஐயே மெத்த கடினும் உமடிமை ஐயே மெத்த கடினம் ஐயே மெத்த கடினம் ஐயே மெத்த கடினம் மருந்தொன்றிருக்கிறது பேரின்ப மந்திருள்ளே அடிமை பேத்தம் தெளிய மருந்தொன்றிருக்கிறது பேரின்ப மந்திருள்ளே மற்ற மருந்துகள் திந்தாலும் மற்ற மருந்துகள் திந்தாலும் உள்ளுக்கும் மற்ற மருந்துகள் திந்தாலும் உள்ளுக்கு செல்லாது அல்லற்படும் மனம் இல்லாது தில்லை தரிசன பித்தம் தெளிய மருந்தொன்றிருக்கிறது பேரின்ப மந்திருள்ளே பாம்பும் புலியும் மெய்ப்பாடுபடுத்தடி பார்த்து பயிரிட்டது பாம்பும் புலியும் மெய்ப்பாடுபட்டு தேடி பார்த்து பயிரிட்டது அது பாரளந்த திரு மாயனும் வேதனும் பார்த்து கழித்ததுண்டு அன்று பாரளந்த திரு மாயனும் வேதனும் பார்த்து கழித்ததுண்டு பார்வதி என்றொரு சிமாட்டி அதில் பாதியை தின்றதுண்டு பார்வதி என்றொரு சிமாட்டி அதில் பாதியை தின்றதுண்டு இன்னும் பாதி இருக்குது இன்னும் பாதி இருக்குது பறையானி போய் பார் என்று தாரும் 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 இன்னும் பாதி இருக்குது பறையானி போய் பார் என்று தாரும் 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 எங்கள் பிடித்தம் தெளிய மருந்தொன்றிருக்கிறது பேரின்ப மந்திருள்ளே அடிமை பிடித்தம் தெளிய மருந்தொன்றிருக்கிறது அருமருந்தே ஆனந்தத்தே அருள் இருந்தே பொது நடத்தரசே உன்னியனே புலவரெல்லாம் புகழ் கண்ணியனே மலை தரும் மகளே மடமயிலே மதிமுக அமுதே இளம் குயிலே ஆசொடியே இளம் கிளியே அற்புத
அனே பிரவரம் அனே பிரவரம் பார்வதி நேய பக்தகாய பார்வதி நேய பக்தகாய பந்தமத பந்தருந்தாத முந்தி வினை கோல இந்த குலந்தீர முந்தி வினை கோல சிங்க குலந்தீர எந்தாயும் பாதாரவிந்தம் துணை சேர எந்தாயும் பாதாரவிந்தம் துணை சேர பிரமாவனம் தாரும் பெம்மானே பெம்மானே பிரமாவனம் தாரும் நல்லவா என்றாயும் அல்லவா என்னப்பனல்லவா என்றாயும் அல்லவா பொன்னப்பனல்லவா பொன்னம்பலத்தவா பொன்னப்பனல்லவா பொன்னம்பலத்தவா என்னப்பனல்லவா என்றாயும் அல்லவா நீ என்னப்பனல்லவா என்றாயும் அல்லவா பொன்னப்பனல்லவா பொன்னம்பலத்தவா பொன்னப்பனல்லவா பொன்னம்பலத்தவா சொப்பனமோ என்றம் அப்பன் திருவருள் சொப்பனோ என்றம் அப்பன் திருவருள் கற்பிதமோ என்ன அற்புதம் இதுவே கற்பிதமோ என்ன அற்புதம் இதுவே ஆடிய பாலனே அம்பலவானனே ஆடிய பாலனே அம்பலவானனே நீங்காண்ட கருணையை கேளி அறிவெனோ நீங்காண்ட கருணையை கேளி அறிவெனோ என்னப்பனல்லவா என்றாயும் அல்லவா என்னப்பனல்லவா என்றாயும் அல்லவா பொன்னப்பனல்லவா பொன்னம்பலத்தவா பொன்னப்பனல்லவா பொன்னம்பலத்தவா என்னப்பனல்லவா என்றாயும் அல்லவா என்னப்பனல்லவா என்றாயும் அல்லவா பொன்னப்பனல்லவா பொன்னம்பலத்தவா பொன்னப்பனல்லவா பொன்னம்பலத்தவா தலம் ஒன்றிருக்குதாம் தில்லையம்பல தலம் ஒன்றிருக்குதாம் ஆமா இருக்கு அதை கண்டு என்னென்ன பண்றது தெரியுது அதை பார்ப்பவர்க்கு உள்ள குளிர கருணை புரியுதாம் ஓ உள்ளமே பாவி பரையன் நான் பாவி பரையன் இந்த ஊரில் வந்தும் இந்த பாவி பரையன் இந்த ஊரில் வந்தும் இவன் பவம் தீரேனோ உன்றவ பாதத்தில் தேரேனோ சிவலோகநாத இவன் பவம் தீரேனோ உந்தன் பாதத்தில் தேரேனோ சிவலோகநாத மாடி வழிமறை தீர்க்கிறே மலை போலே ஒரு மாடுபடி தீர்க்கிறே சங்கரா அடி வழிமறை தீர்க்கிறே மலை போல் தேரடியிலே நிந்தி தெளிசித்தாலும்
உடலோடு உயிர் தந்து உணர்வோடு மொழி தந்து உலகெங்கும் உயிர்ப்பானவன். புவி தந்து மலை தந்து கடல் தந்து நதி தந்து முகிலாகி மழையானவன். நித்யானந்தவயமானவன் நித்யானந்தவயமானவன். ஈரேழு 14 உலகத்தை ஆட்கொண்டு எமையாளும் நடுநாயகன். இதமான தென்றலாய் இடியோடு மின்னலாய் புவி மீது புயலானவன். நித்யானந்தவயமானவன் நித்யானந்தவயமானவன். Om, 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 Om. Paramashiva, Paramashiva, Paramashiva. My blessings, I bless you all to experience conscious sovereignty. Everyone who asked for boons, blessings, power manifestation, all the auspiciousness. Now, through the social media, Facebook, YouTube, WhatsApp, through all social media, all the boons you asked, prayers you asked, I bless it all. Let you all experience conscious sovereignty. Paramashiva's very own being, super consciousness. Om, Om, Om. Olivia Sahai's daughter Sandra Sahai has messaged about Gurukul. Please contact Ma Prematma and give all the details. We will coordinate. I'll give you the guidance through Ma Prematma. Olivia Sahai, Sandra Sahai, please reach out to Ma Prematma with all your questions about the Gurukul. Ma Prematma, reach out to Sandra Sahai and Olivia Sahai and support them, guide them for the Gurukul. So, my blessings to all of you. I bless you all. Let's all radiate with integrity, collective integrity, authenticity, responsibility, enriching, causing, living Shuddhatvaita Saivam. The state, space, powers, being, superconsciousness, and Kailasa of Parashiva. Paramashiva. Om, Om, Om. I bless you all. Let's all radiate with integrity, authenticity, collective integrity, responsibility, enriching, causing, living Paramadvaitam, Shuddhadvaita Saivam, the state, space, powers, being, superconsciousness, and Kailasa of Paramashiva. Paramashivoham Om Nityananda
Paramashivoham, the eternal bliss, Nityananda. Thank you. Be blissful. श्रीकैलासोन्नतद्वादशान्तश्यामलापीठारूढ श्रीमीनाक्षि सुन्दरेश्वरा भिन्नस्वरूप परशिवपुत्ररत्न कुमार गुरुमण्यतुल्यावतार श्रीपार्वतीस्तपानलब्धदिव्यज्ञान